Guru Maheshwara, Guru Sakshat, Tasmai Guru. My dear souls, this is the motherland of your subject which you are getting training in. Motherland, from where it took birth. And mother can nurture the same line. That's why in Yoga Darshana it begins with At. At means beginning. When you begin something, that means you have to go to the end also. End and beginning. In between way is there. Code of conduct is there. Aim is there. Aim is goal. And code of conduct is also there. So that code of conduct, how to reach that goal after starting something, that is in yoga philosophy. And these small, parts of that book are called what? Pada first, 4 pada, 4 parts are there. In them, some 197 aphorism Sutra. Sutra means thread. What does thread do? It joins everything. Joins everything. Thread's work is to join. So, one subject is from the beginning and up to the end. It's one. Because of that thread, because of that aim, because of that objective. And objective starts from searching yourself, none else. You have to search yourself. You are not searching yourself. You are searching everybody which is away from you. But you have to search the self which is your own path and parcel, from which you can't be separated, which is eternal, ever living, and one only, not many. This diversity which is seen in the world is because of mind and intellect. Mind can be many, intellect can be many, but self is one. Mind and intellect, when self flows towards the word, it becomes mind. When it searches in the word everything, it becomes mind. When it becomes introvert, the self, then it becomes intellect. Searching outside means you are somewhere. You want to know how to get what we want. You want something. Everybody, according to your state of mind, is searching something. And that searching is from the level of the mind. And that searching is in the field of mind. Because mind starts from inside, but it moves outside. It feels it out in the outer world. You are searching everything in the outer world or not. But where is the mind? If you ask yourself, where is your mind? It is inside or outside? It starts from inside. Your starting point is inside somewhere. And in routine life, whatever you do, you start from home. If you go to the market, you will go back to the home again. Or not? And there you feel your comfort, in peace. In the same way, mind has got its home in your brain. But you are not taking that mind to that place. Yoga is for that. You have to take your mind from where it starts. Movement is because of the intellect, the knowledge which has become the part of your memory. That is mobilizing, moving your mind.
It doesn't move anywhere else. Pure knowledge compels mind to search everything outside. But in searching outside, it loses its own form, its own capability, ability, strength. Because you are not seeing where I can get what I am, needing, what is needed by my own self. That's why some people stop. And in that stopping, what happens? Stagnation. Progress is stopped. Stopping up progress creates what? Vacuum in your everything. And in that sometimes what? All probable, problems crop up in your life. Problems crop up. Mm-hmm. They start. Solution is inside. But we are searching outside. Cause is mind. Because senses and body are instrument of mind. If we go higher, mind is the instrument of intellect. Still higher if we go, we will see that intellect is also the instrument of what? Spirit. So in this order, we are coming out and searching something which is inside. So, from extrovert we have to go in, introvert. From outside we have to go inside. So that we can, at least search the self which is always right. Mind and intellect are not right always. Because mind's all knowledge is from outward world. From the world we see, what we observe. And attempt to achieve those is also according to the outer world knowledge. So, study of the self is needed to go inside. What is self? There it is, what it wants. Because you are not body, you are not senses, you are not mind, you are not intellect, you are not spirit also. Why? Because it's up to now it has not compelled you to search inside. It has compelled you to search outside. You need something which is, permanent and perfect in every field. You want permanency or not in your comfort? In your peace of mind? You want eternal peace or temporary peace? Eternal. Everything you want eternal, but eternal is inside. When you know yourself, then you will know what that internal is. This internal is within the limits. Anything which has got boundary, it is limited. In boundary, impurities can remain. But when you try to break the limits, what happens? Impurities go away. In a room, air can be polluted. But if we break the wall, then no impurities there in the air. It is always fresh, always renewed, always changed with the fresh air. In the same way, when you go in, enter in, try to enter in, because
what you want, it is with you, because God has gifted you with such things which can be, if they can be utilized in the right way, they can give you everything. Good body, good mind, good senses, good eyes, good ears. Nothing can be obtained with, crores of, wealth. Such, valuable things have been gifted by God, but we are not utilizing it in the way He wants. It has been disturbed from the very beginning. In child, in infancy, what we did, we wanted what we desired, not what mother desired. This was the first step from where we went wrong. Because in each human being, God is also there and self is also there. Supreme self, supreme God is there. Universal soul is there also, and lifted soul is also there. If you satisfy yourself, that limitation is again delimited. Limitation increases, becomes harder, which is hard to break then. But if you expand, expansion can be only if you obey your first teacher, which is mother. Mother is your first teacher. Whatever you have, it started with mother. It developed with mother. Your body is mother, your senses is mother, your mind is mother. Your intellect can be father, mother, both. But the main seed is still from mother. And accordingly, self is also there. Because self is the cause of this form and this everything. So what should you do with mother? Obey mother. Follow mother. Follow mother. From the very thing. Because mother has got love plus, anger, command. Love, command is there. Command is controlled by love with sympathy in mother. In father, it's somewhere missing. Well, show the pictures. But why? What happened? Fathers wants that they should be like me. That's good, right? And in imagination, he has some picture. He must be better than me, not like me. It's hard. And which is really hard, Hard in the sense, because modern children, modern, generation wants love. But love of his own time, not of your time. You want command first and then love. They need love first and then command. Love, what? Love decreases the distance between the two personalities. Love decreases the distance between two minds, two chitta. If that it is decreased, then what happens? You are closer. You can understand better each other. But we are in the habit of commanding others. No, do like this. I want this. Conforming is not there from inside. That command, we must conform. Why? God is in everybody. God can give you everything. But you are not respecting, not loving in the way the person, anybody should be loved. Your love is selfish. You promote yourself. You harden yourself, I can say not. Promoting means hardening yourself. The boundaries are increasing, getting thicker.
We have to break those, boundaries which we have created with our thinking, not conforming, consigning our thinking with mother and father. They were the first teachers. They were the first guiders. They were the first shower of the path. He missed there. So we are misled even now. What has happened? We have to forget and strive to reach and take the mind to the point from where it starts. Such the beginning of the mind. Such the starting point of the mind. That's Yogananda. Atha is beginning. Shall I make a little translation? Atha means beginning. Starting point is Atha. 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 Yeah. Beginning, starting point. Or Atha. Yes, like Atha. Yeah. Atha. And the starting point of the mind is? Starting mind is over memory center, over intellect. So we have to go into the hard drive and Delete. Absolutely. We have not to fight, One thing, we have to think God is there in everybody, everywhere. We love God. This will give you the solution. Otherwise, there will be a tangle, there will be a fight, there will be wrestling in ourselves. is it like the same as surrender? Or surrender will be later on. When you accept your defeat, then surrendering is there. Till now, no acceptance is there that we are defeated. Even vertalen? Yeah. Ja? Middle translation? Yes. Oké. India, moederland van yoga, waar het geboren is. Eigenlijk waar het op neerkomt, is als je start met iets, dan probeer je voor jezelf naar het einddoel te gaan. Dat is een einddoel. En dat is ook wat we met yoga hebben, dat als je eenmaal met yoga gaat beginnen, dan kun je afvragen, wat ga je allemaal tegenkomen? Dat eerste wat je tegenkomt, trek jou dat van je pad af? Of zeg je van, nee, dat kom ik tegen op dit pad. Dus ga je gewoon door op dat pad. Hoe doe je dat? Waar staat dat? En dat is wat hij zegt van Yoga Darshan is eigenlijk de beste gids die je kunt bedenken, die jou op dat innerlijke pad kan begeleiden, kan stimuleren om zeg maar door te gaan. Daar wordt Darshan voor de Yoga Sutra's. Oké. Ja. Yoga Darshan is een school. Yoga zienswijze op het leven. Je hebt 4 darshans. Of 6 darshans heb je. Maar Yoga Darshan staat voor de yoga school, yoga fysiek. D-A-R-S-H-A. Darshan. Philosophy, yoga philosophy. Ja. En hij begon te zeggen dat in de Yoga Sutra's, dus in de Yoga Darshan, in de Yoga Sutra's, staat dus 4 onderdelen, 4 hoofdstukken. En in het eerste hoofdstuk, 7e Sutra, staat iets over de Sutra. Wat betekent Sutra? Draad. En dat is wat hij even gebruikt als metafoor voor het leven, dat alles rijgt zich aan een draad. Dus het verbindt alles. Dus niets staat op zichzelf, maar alles verbindt alles. Dat is waardoor je zeg maar, op het moment dat je een doel voor ogen hebt, dan hoort dat allemaal bij dat pad wat je bewandelt. En dat kan een hobbelig pad zijn, een vloeiend pad zijn, maar het hoort allemaal bij dat pad van jou. En centraal in die hele zoektocht staat dus die zoektocht in jezelf, naar jezelf. Wat is nou werkelijk dat innerlijke zelf in je? En op het moment dat wij diversiteit ervaren, dus meervoudigheid, dan komt dat door de mind en ons naar buitengerichtheid. Op het moment dat we eenheid ervaren, eenheid in diversiteit ervaren, dat betekent dat we iets van binnen voelen. Wat hij later ook zei van die permanentheid zit in ons, niet buiten ons.
Alles wat we in de wereld doen is vanuit de mind. Want het intellect kan ons naar binnen leiden. En eigenlijk is dat intellect wat ons moet leiden naar daarboven weer, de spirit. Zoals zij zei. En spirit hebben we wel eens vertaald als bewustzijn. Dus onze hele zoektocht in de buitenwereld komt eigenlijk, is het terrein eigenlijk van de mind. En wat zal boven die spirit nog zijn? Boven de spirit is de... What is above spirit? Universal self, Ja, kosmische zelf. self, universele zelf. father of all self, we can say. Hij zei toch ook dat het universele ook in ieder mens zit? Ja, altijd. Ja. Maar daarom zegt hij ook van, eigenlijk, je kunt het als een organisme zien, in totaliteit. Je kunt je niet scheiden van. Onmogelijk. Alleen Dan is wij die denken- zoektocht in jezelf, is eigenlijk de zoektocht naar het universele in jezelf. Absoluut, Ja, dat is goed. absoluut. Maar je moet dus dan eigenlijk uiteindelijk ook nog boven het intellect uitstijgen. Ja, maar als we het eerste punt pakken van, je gaat naar binnen, je zoekt de zoektocht naar het zelf. En op het moment dat je bij dat zelf komt, dan merk je dat dat overal aanwezig is. Daar komt alles uit voort. Dus stel dat water onze bron is, dan kom jij het water in jezelf tegen. Iedereen komt het water in zichzelf tegen. En dan merk je dat dat water is overal hetzelfde. Ja. Alleen nu denk je nog, mijn water is rood, mijn water is groen, mijn water is geel. Maar dan kom je erachter, nee, dat water, dat is het universeel. Dus dat stukje permanentheid in jezelf is hetzelfde bij iedereen. Kom je dan terug bij de elementen, de 5 elementen? 5 elementen, dat staat boven je. Dus daar sta je boven. Dat is alleen maar Maar kun je een materiaal waar ander je voorbeeld voor- noemen dan water? Wat? Kun je Ja, dat was een voorbeeldje. Ja. Kun je een ander voorbeeld noemen? Weet je, op het moment dat jij een stukje bewustzijn bent, en je komt achter dat iedereen dat stukje bewustzijn ervaart, en dat bewustzijn is in feite hetzelfde bewustzijn als wat in de zee zit. We hebben weer dat water. Maar het is constant hetzelfde, wij komen bij dezelfde bron uit. En dat is, kun je zeggen, de universele liefde. Ja. Dat is wat je in jezelf gaat Ja. vinden. Ja. Dat Zou is dat, wat je dan, gaat ervaren. Ja, oké. zou dat dan je uiteindelijke doel moeten zijn? Want je sprak ook over inderdaad, je moet een doel hebben op je pad waar je naartoe gaat. Het doel is hetzelfde. Jij moet uitzoeken wat jij tegenkomt op dat pad. Want je moet eerst alles weer weghalen wat in de weg zit. Ja. En dat is wat hij zegt van, de mind trekt je naar buiten. Dus, waar is het startpunt altijd van jezelf? Samtje gaf een heel mooi voorbeeld toen jullie in de bus zaten. De chauffeur, die is naar buiten gereden. Hij zit wel binnen. Maar hij is ontzettend gefocust op de, gelukkig, in die situatie, op de wereld. Maar eigenlijk gebeurt het wel binnen, van binnenuit. En op het moment dat hij die bus zou stilzetten, dan moet je hem dus stilzetten. Dus je moet je gedachten stilzetten. De focus naar buiten stilzetten. Hij moet naar binnen keren. Dan ziet hij wat voor bus dat is. Van binnen. Dus het doel komt dan ook vanuit jezelf van binnenuit. Je moet die bus stilzetten. Ja. Jouw treintje moet je stilzetten. Dus de start moeten we ontdekken van waar komt dat vandaan. En dat gaf je mooi aan van je vertrekt steeds van huis uit en je gaat zo meteen ook weer terug naar huis. Weet je, dat is een mooie metafoor, net als met die chauffeur. Zo van, eigenlijk begin je constant, elke ochtend van binnenuit, maar je gaat nooit terug naar binnen gedurende de dag. Je blijft altijd buiten. Ja, die liep vanochtend ook. Ja. En ook hierin weer zegt hij van, yoga zorgt voor een stukje begeleiding daarin, om duidelijk te maken van hoe die kennis in elkaar zit, hoe dat functioneert. Kennis is onderdeel van je herinnering geworden en dat stuurt jouw mind aan. Wat heb je echt nodig om dat zelf te vinden? En als je op dat pad gaat, wat hij ook zegt, van op het moment dat er problemen ontstaan, is dat je naar die buitenwereld gericht bent. En zolang we op de buitenwereld gericht zijn, is dat een voedingsbodem voor allerlei problemen, allerlei wrijvingen, allerlei lijden, om te groeien. Dat wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus in die zin zegt hij van, eigenlijk op het moment dat we naar binnen keren, stoppen we dat stukje proces. Het zelf heeft de waarheid in zich.
De mind heeft de kennis van de buitenwereld. En daarom is de studie van het zelf nodig, want daar zit de universele kennis. Je bent niet die instrumenten, want het trekt je alleen maar naar buiten. Constant weer is dat die bevestiging van dat de ene kant is alles, de zintuigen, het lichaam, de mind trekt je naar buiten toe. Eigenlijk willen we permanente vrede hebben, permanent geluk ervaren. En dat is eigenlijk wat hij zegt, innerlijk al lang aanwezig. Dat zit gewoon in je. Maar dat wat grenzen heeft, is beperkt en tijdelijk. En dat is weer de relativering van de wereld om je heen. Als we die grenzen kunnen verbreken, dan is er ook ruimte. Dus het uitdijen, wat we vanmorgen deden met de meditatie. Uitdijen, gooi die grenzen open. Als we onze instrumenten goed gebruiken, dan kunnen we via de beperkingen, het permanente bereiken. En dan komt hij bij een heel raar stukje, dat alleen de moeder, maar goed, dat was een duidelijk stuk. Maar wat je wel... Nee. Maar hij zet wel de moeder op een soort voetstuk van. Ja, maar dat is toch de natuur. Ja, maar je kan toch ook wel een hele slechte moeder treffen. Oh, nee, maar Ik dat weet is... niet voor mezelf, maar dat kan gebeurt wel. natuurlijk. Maar dan, waar het om gaat is de natuur. En eigenlijk onze eerste docenten is je moeder. Je moeder, je vader, Is de ook mensen om je heen. Maar het kan ook een slechte docent zijn, toch? Oh ja, you can have a bad mother. Can have a... Depends how you look at it. Over? Yeah, now it's over. Actually, if God is there inside you, it's not at all bad. It is always good. What is happening with us, we are not searching good. We are not seeing good. We are searching and seeing bad in everything. Our thinking is not positive yet. It is negative. That's why we can't see mother in mother. Because mother is not, always bad with all children. With some it is. What do you mean by mother in mother? Mother? Mother in mother? Mother in mother means she has got this lovely heart. Heart through which, love flows like anything. We are not receptible there. Yes. As a child, you have to look at the good side of your mother. Yeah. Everybody's good side, not the bad. Because God is in everybody. Mm-hmm. Yeah. And if you see the bad means bad, you are inviting bad to come in your mind. Include deform your memory, spoil your memory, spoil your thinking, spoil your action, spoil your way of living, spoil your behavior with everybody. So start seeing God in everybody. We love God. And love is God also. This will give you a living force which will permanently guide you and bring you out of that, hold up, that field up, this disappointment, rejection, disgust, and failure in life. Again, that, emptiness in heart will not come, which usually comes. You want to fill it with a modern possible way, which again create the similar energy, similar thinking which you have, in which you are involved and caught. So, you have to go out. By thinking only, you have to think. We love God, first. And God is always positive, full of good. His mother also, father also. Because some period of life has passed,
We have missed that time where mother must be looked as mother and father must be looked as father. But now it is time you can look mother and father in God. Has got the both qualities there. What do you think about two women or two men married and they have children? Is it also possible? Because you are talking about a mother and a father, but can also Actually, children are also God. Okay. Yeah. You have to think everywhere God then. But there is a time, for everything. When you finish your work, what you need? Rest or again work. So there is time for everything. If everything is done at a proper time, then comes the time where you can, take your mind to the point from where it moves, or from where it starts. Search yourself, don't search anybody else. This must be there in mind. Don't look towards anybody. Because variation state of mind is there. His ways won't be good for you. His thinking may not be good for you. Because you have a different state of mind. Your demands are different according to the state of mind. Because your mind, what was yesterday is not today. And it won't be tomorrow also like this. So it's always changing. And if mother or father is abusing their child, should we also see God then? Yes. Why? Don't object, Because you have done something which you are not yet, seeing is wrong or right. You have not got that intellect yet. But if they abuse, they are not, intention is not bad behind abusing also. Intention behind abusing is also not bad. If you abuse your child, what will you say? Why are you abusing? You want improvement in him. You want change in him. But if you misuse him, Like sexual misusing your child. So any other, that's another, This is another topic, She said, if mother is abusing, mother can abuse why? She wants a change. Change according to his state of mind. Whatever he has experienced is right for you. He is giving. He wants to impart you. He wants to give you. He wants that it should become your second nature. But you are not ready. It can be done in another way. It doesn't have to be No, sexual. whatever way she has, or in the way she has learned, she is giving. This is what has happened with her. So, mother and father, they are your own because you are the part of their. You remain in the, we remain in mother womb 9 months at least, or not? Then she nurtured us. He tolerated everything which we can't tolerate even now. She kept you in a dry place. She slept on a wet place. But now modern things are there where, you can avoid those things, That means she tolerated everything in bringing you up. Or not?